Ассалаумағалейкум боксер жанкүйерлер. Ташкент 2023 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі финалдық жекпе-жек. Санжар Ташкенбай мен Грузин елінің боксшысы Сахил Аллахбердиев арасындағы өте тартысты жекпе-жек. Сахил Аллахбердиев ұлты әзербайжандық болғанымен Грузин елінің атынан шығады. Белградта өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері және 2022 жылғы Еуропа чемпионы. Ташкентте өткен жарыста фавориттердің бірі болды. Ал Санжар Ташкенбай негізі бұл әлем чемпионатына Санжар емес, Теміртас Жүсіпов бару керек болған. Алайда бапкерлік құрам жас Санжар Ташкенбайды әкелуді шешкен екен. Санжар Ташкенбай Астананың атынан шығатын өте жас, жылдам, талантты боксшылардың бірі, әрі қазақ бокс тарихындағы ең жас әлем чемпионы. Амманда өткен Азия ойындарының жеңімпазы. Ташкенттегі әлем чемпионатында жасындай жарқылдады. 8-1 финалда өзбекстандық Шадиожан Милкузиевті нокдаунға жіберіп, жанкүйерлердің ризашылығына бөленді. Жалпы жекпе-жек толықтай Санжар Ташкенбайдың басымдылығымен өтті. Қарсыласы өте тәжірибелі болса да, Санжар Ташкенбай жастығына қарамастан өзін рингте еркін сезінді. Жылдамдығы мен техникасын салыстырсақ, кезіндегі Данияр Елеусіновті еске түсіреді. Дегенмен осы әлем чемпионатынан кейін өзінің шығына әлі шыға алмай жүр. Бейжіңдегі әлем чемпионы Бахыт Серсекбаевтың бір берген сұхбаты бар еді. Боксшы жылына тек 1-2 рет қана өзінің шыңында болады. Сол шыңы әлем немесе олимпиада ойындарында болу керек. Ал қалған жарыстарға терілеп, дайындалып, аса күш жұмсаудың қажеті жоқ деп еді. Бәлкім Санжардың шыңы осы Ташкенттегі әлем чемпионаты болар. Санжар әлі жас боксшы, жасы небәрі 22-де. Қазіргі таңда 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі Қазақстанның нөмір 1 боксшысы. Осы Ташкенттен кейін аздаған үзіліс алды, үйленді, отау құрды. Тіпті 51 келіге дейінгі салмақ дәрежесіне ауысып, Сәкен Бимбосновқа қарсылас болды. Мақсаты олимпиада ойындарына бару еді. Бірақ ол мақсаты орындалмады. Ішкі біріншілікте финалдық айқаста Сәкен Бимбосновқа жол беріп қойды. Қазір олимпиадалық салмақ 55 келіге ауысқанын ескеретін болсақ, Санжар Ташкенбайдың болашағы әлі белгісіз. Қазіргі таңда 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп жүр. Бірақ оның мақсаты олимпиада ойындары. Енді 55 келіге ауыса ма, ауыспай ма, оны уақыт көрсетеді. Оның физикасы 55 келіге дейінгі қазір келеді деп айта алмаймын. Өте жеңіл боксшы. Олимпиада ойындарына әлі бірнеше жыл барын ескерсек, физикалық тұрғыда шыңдалып, салмақ қосуына болады. Қазір 55 келіде бәсекелестік өте жоғары. Ол салмақта Махмұд Сабырхан, Нұрсұлтан Алтынбек, Сәкен Бимбоснов бар. Сәкен Бимбосновта 3-ші олимпиадасына баруға ниетті. Олимпиада чемпионы болмай қоймаймын деп сұхбат берді. Демек, Махмұд пен Сәкеннің қарсыластығы Лос-Анджелестегі олимпиада ойындарына дейін жалғасатын болады. Ал Санжар осы бәсекелестікке төтеп бере ала ма, әлде 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қала бере ма? Алдағы қос әлем чемпионатының біріне осы 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Санжар барады деп сенеміз. Және 30 маусым мен 6 шілде аралығында World Boxing ұйымының ұйымдастыруымен Астанадағы өтетін әлем кубогіне 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Санжар ел намысын қорғайтын болады. Айтпақшы, осы Санжарға жеңілген өзбек Шадиожан Милкузиев қазір шыңдалып келеді. Физикалық тұрғыда біраз қосқан. Осы әлем чемпионатынан кейін Азия біріншілігінде Санжармен тағы бір рет кездесіп реванш алған болатын. Шадиожан мен Санжардың жекпе-жегін өз каналыма салатын боламын. Ал мына финалдық айқасты өздеріңіз соңына дейін тамашалап, небәрі 19 жастағы қазақ баласының әлем чемпионатының финалында қалай тамаша өнер көрсеткенін өздеріңіз тамашалап, өз бағасын бере жатарсыздар. Ал сіздер Санжардан алда не күтесіздер? Болашағынан қандай үміт бар? Осымен бұл шығарылымды аяқтаймын. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын қазақ боксы жасасын. Аллахбердиев just had his foot on the outside of the southpaw there, controlling the space in which the southpaw can move laterally to his right. But Tashkенбай just looking to get on the front foot, and he caught Аллахбердиев as he was pivoting. So plenty of feints being proffered by both boxers, trying to draw that lead that they can counter. Feints have got to be convincing, remember. Southpaw left is a scoring shot from Tashkенбай. There it is once again. On that occasion it came in behind a southpaw right jab.
Southpaw right jab may have been just short. The backhand wasn't. Beautiful counter backhand from Alakberdiyev after he was touched by the second shot of a two-shot cluster from Tashkенбай. So Tashkенбай changing his posture now. Low held hand, circling, bobbing and weaving in front of his man. Clipping left hand from Alakberdiyev, threatened to stray into rabbit punch territory. Oh, beautiful right hand. Straight down the pipe against the Southpaw from the tournament #1 seed Alakberdiyev. Perhaps his most eye-catching shot of the opening round. There he looked for it once again, but was just short of the contest. And you see, when the boxers are on the inside, neither of them are really looking to free their hands and demonstrate the art of infighting or body punching. Just content to clinch and wait for the intervention of the ref. Heads come together just before the bell to conclude the first round. Now remember, IBA live scoring is available. All 5 scores from the judges at ringside will be considered. Sanjar Tashkенбай made a blistering start to the round. That shot in particular, the southpaw left cross, was a really effective shot for him. Alakberdiyev, there was his counter backhand, but I think the brisk start made by Tashkенбай will probably be enough to see him take the round. And there's confirmation, a clean sweep of the cards in favor of Sanjar Tashkенбай, the tournament #6 seed, ranked #8 in the world. So into the second round we go. It's the 4th bout of Tashkent 2023 for both of these boxers, having received byes in the first preliminary round. 26 boxers comprise the 48 kilogram minimum weight division. This is the lowest number, the fewest boxers in any of the 13 weight divisions. So the first preliminary round was the round of 32. Neither of these men contested at that stage, beginning their tournaments at the round of 16 effectively. Convincing semi-final victories for both of these men yesterday. So convincing for Alakberdiyev, in fact, that he didn't enter the ring because his opponent, scheduled from Cuba, didn't make it past the medical in the morning. So he prevailing to this semi-final on a walkover, and that's a beautifully crisp backhand, but then it's countered immediately by Tashkенбай. But the first backhand in that exchange, separated by a few seconds, came from the right cross of Alakberdiyev. And when you get into a tournament, it's often, well, it's an existential question really as to whether a bye or a walkover is of benefit, because having trained for so long, and remember, these guys have to make weight each and every time that they box in the morning. Big swing and a miss because of good movement in the pocket by Tashkенбай. Alakberdiyev off target with his attempted roundhouse right. But will the walkover have been of benefit to Alakberdiyev? Certainly rested, but could it lead to a little bit of ring rust? Long left cross with a scoring shot once again from the taller southpaw wearing blue. Just over a minute remaining as Alakberdiyev coming forward looking for that right cross once again. But once more he's short of the mark. Tashkенбай just has a wonderfully languid quality about his boxing. You see the fencing continuing with the lead hands. Alakberdiyev looking to find the range. Left, right was short of the distance, and it was a single phase attack. He didn't keep it going. So Tashkенбай using his reach just to turn his glove over. And there's a wonderfully picked left cross that jolted the head of Alakberdiyev backwards. Alakberdiyev aware of that. Goes in pursuit of his get back, but comes up short on his attempted cluster. Closing 30 seconds of the second round. Alakberdiyev content to settle for single phase attacks once again. That retractable left hand just continuing to travel, and at the full extent of its reach, it's just touching Alakberdiyev. There you see it landed to the sternum of the man in red. And remember, he conceded the opening round unanimously. And unless he does something dramatic in the closing 10 seconds, he's picked off by another left cross, which was followed by a cuffing left just immediately afterwards. So he's probably going to have conceded this round as well, because it's a terrific conclusion to the round from the teen sensation Sanjar Tashkенбай of Kazakhstan.
For my money, he was in the ascendancy anyway, and then as the 10-second clapper sounded, he just produced a cluster of shots without reply to underline his superiority in the second stanza further. Alakberdiyev continuing to compete, but I think he was outworked, and the more eye-catching shots coming from the man who threw the greater volume as well. So if you have that type of those type of factors at play, it's going to be very difficult for the man in red, for my money, to have taken that second round. So there's confirmation, the second round in the book, and it once again is scored unanimously in favor of Sanjar Tashkentbay. As we go into the third and final round, the tournament #1 seed is trailing 20 points to 18 for all 5 judges. Well, it's the fans of the boxer from the Central Asian nation of Kazakhstan who will be happier with 6 minutes in the book. Alakberdiyev will be aware of the status of the contest, and that will dictate the tactics. Time, the foe of Alakberdiyev and very much the friend of Tashkentbay, and that is why he's just content to sit on the back foot, because the onus is on Alakberdiyev to do something different. A natural counter-puncher. He's going to have to get himself out of his comfort zone here and go in pursuit of his man, because look at this, 40 seconds have elapsed and he's barely launched an attack with bad intentions. Alakberdiyev, remember, this isn't the computer era of IBA scoring, this is the 10-point must system. So as well as piling up the points, you've got to put it on your opponent as well. And with a minute gone in the third and final round, with the man trailing 20 points to 18 for all 5 judges, Alakberdiyev hasn't launched an attack to make Tashkentbay uncomfortable. And Tashkentbay can do this for 20 rounds if necessary. Too much thinking and not enough action. Plenty of motion, but not enough action coming from Alakberdiyev. There he comes forward with a right cross, but it's easily negated by the effective back foot movement of Tashkentbay. And Tashkentbay seizing the initiative now, so he doesn't get a ticking off from the referee about a lack of engagement. But Alakberdiyev being met head on at centre ring by Tashkentbay. But he is running out of time. Lead right hook followed by a backhand. And Alakberdiyev has got to do something dramatic and decisive in the final minute. Beautiful check right hook spinning off the line from Tashkentbay. His follow-up straight shot was off the mark and he was countered by Alakberdiyev. Perhaps his only or his most eye-catching scoring shot of the third and final round, when he entered this third stanza trailing by 20 points to 18 for all 5 judges. So in this battle of continental champions, the Asian continental kingpin in the form of Sanjar Tashkentbay appears to be getting the better of the European champion. Beautiful left cross once again causes Alakberdiyev to become disorganized. Stealing a glance to his blue corner was Tashkentbay, because he knows that he is edging ever closer to the top spot on the podium and the not insignificant matter of $200,000 of prize money that goes along with the gold medal that will be draped over the world champion's neck. The 10-second clapper has sounded, and that is why the Kazakh contingent are dialing up the decibel level, because their man, Sanjar Tashkentbay, has just produced a brilliant 9 minutes of boxing that will see him occupy the highest plinth on the medal podium. The man who claimed World Youth Gold in Kielce in Poland in 2021 has made a seamless progression through to the senior elite ranks, and in this, his first appearance at a senior world championships, he has boxed his way brilliantly through 4 contests and will surely be crowned as the newly minted 2023 IBA World Championship gold medalist.
Ladies and gentlemen, this championship bout in your men's minimum weight division comes to a close after completing the scheduled 3-minute rounds in the 48 kg minimum weight category. All your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the blue corner, and there is the moment of confirmation. Sanjar Tashkенбай with a beautiful display of boxing, taking all 3 rounds for all 5 scoring judges, and the king of the Asian continent becomes the king of the world in the 48 kilogram minimum weight division. He kisses the canvas in celebration and a moment of silent introspection, a warm embrace from his Kazakhstan coaches. And Kazakhstan, of the 13-man team that they sent here, 7 quarter-finalists, 5 medalists, 5 finalists, and they have started their run of the 5 finalists who will box over the next 2 days with a gold medal performance from Sanjar Tashkенбай. Sahil Alakverdiyev has improved on the World Championship bronze that he won in Serbia in 2021. And the European champion comes away with a World Championship silver. Terrific display from the Tokyo Olympian, winning 3 contests out of 4, but he met a team sensation